Hast du schon einmal erlebt, dass dir ein Terwort nächste gestlichen Word? Nurum später festusseln, dass genau das best war. Was dir passieren kann? Hut tauchen were tiefen die kunst ein, Zurückweisung in stark zu verwandeln. In Spirit von Neiman Geringer als dem stoischen Philosophen Marcus Aurelius. Stell dir ein Welt vor, in der Jeds nien dijk nicht schwacht, sondern dijk nach vorn bringt. Ablehnung, ein Wort, das aufschmerzt, kann zu deinem Sprungbrett werden. Es geht nicht darum, das Schicksal auszutricksen, sondern zu erkennen, dass nien de Lebensmanchmal ein verborgens ja, zu etwas größer misst. Fühlst du dijk überschen, ignoriert oder unterschätzt? Dann ist es Zeit, die Perspektive zu ändern. In diesem Video sehen wir uns 13 kraftvolle Lektionen, die dir sagen, wie du Ablehnung für dich nutzen kannst. Es geht nicht nur Theorie, sondern praktische Strategien, die du sofort im Alltag anwenden kannst. Bevor wir starten, stell bitte sicher, dass diese Gedanken so viele Menschen wie möglich erreichen. Drück auf Gefällt mir, aktiviere die Glocke. So signalisierst du YouTube, dass unseren Halt für dich wertvoll sind. Dann lass uns gemeinsam auf dies riskieren. Bereit, Zurückweisungen in den großen Siege zu verwandeln. 1. Ignoriere sie. Wenn dir jemand MIT Gleichgültigkeit begegnet, sie dich nicht zurück, rieb dich darüber. Jemanden zu ignorieren, der dich ignoriert, ist kein Trotz, sondern ein Klarzeichen von Selbstwert. Stell dir vor, jemand halt dich nicht für wichtig. Das ist sein Verlust, nicht deiner. Indem du dich nicht einlässt, machst du deutlich, ich bin mehr wert. Wie gelingt das, bitter zu werden? Konzentriere dich auf dich selbst. Dein Ziel, dein Glück, dein Entwicklung. Lies, Treibsport. Lern etwas Neues oder Verben seit MIT den Menschen. Die dich wirklich schätzen. Es geht nicht Reich, sondern darum, dein Energie zurückzuholen und Symbol einzusetzen. Ja, ignoriert werden schmerzt. Aber statt deren Stecken zu bleiben, nutze es als Antrieb, bei dir ein Fundament aus Selbstrespekt. Las Gleichgültigkeit deren abprallen. So watch du innerlich. Worst starke Siegs emotionell rief. Dein Wort hängt nicht davon ab, ob jemand in Erken. Blieb dir true. Las den Taten lauter sprechen als schweigen. 2. Reagier nicht emotional. Ablehnung kann stechen. Oft macht die man sofort reagieren. Doch hier liegt den Stoic Geheimwaf. Gelassenheit. Wenn dich jemand abweist, ist es verlockend, Frust oder Traurigkeit übernehmen zu lassen. Doch stoisches Denken rat zu Ruhe bedeckt. Das bedeutet nicht, Gefühle zu unterdrücken, sondern es nicht über dich bestimmen zu lassen. Statt dich wirklich zu fühlen oder Bestätigung zu suchen, tritt einen Schritt zurück. Frag dich, warum trifft Michigan das so? Häufig ist nicht die Ablehnung selbst das Problem, sondern unsere eigenen Unsicherheiten. Praktisch heißt das, atme tief durch, erkennen, dass dieser Moment dich nicht definiert. Stoicismus lehrt, sich auf das zu konzentrieren, was kontrollieren können. Unsere Handlungen und die Reaktionen. Blieb hoffentlich, blieb freundlich. Wenn du Kontakt suchst, dann aus ehrlichem Interesse, nicht aus Erwartung. So wirst du über den Emotionen. Dein Wort hängt nicht in der Meinung anderer. Dein stark liegt darin, wie du reagierst. Dies Haltung aufzubauen ist nicht leicht, aber es während dein Leben. In Zurückweisung ruhig bleibt. Watchst. Genau dies in ihr Sicherheit macht dich stark. Sogar ans End. 3. Anführen aus deinem Kopf. Wenn du Ablehnung erfährst, hilft dir die kannst der inneren Distanz. Es geht nicht darum, so zu tun, als ob es eine Wagen hat. Es geht darum, die Erfahrung in etwas Konstruktives zu verwandeln. Spielt den Schmerz, aber lassen nicht den Gedanken fesseln. Sie Zurückweisung nicht als Blockade, sondern als Umleitung auf neue Wedge. Nutze die Chance. Leise ein Buck, das dich fordert, Treibsport, der dich herausfordert, oder engagier dich in einem Projekt, das dich inspiriert. Das Sinn kein bloß enablen können.
Sie sin schritt zu selbsterkenntnis und Wachstum. G nui erfahrung macht dich Anpassungsfähiger und Widerstandsfähiger. Umgib außerdem MIT Menschen, die dich aufbauen, nicht hintersehen. In diesem Umfeld entsteht gegenseitiges Wachstum. Verges in IE. Ablehnung ist kein Ziel über denen Wort. Sie ist eine Einladung, dich nu zu entdecken und weiterzuentwickeln. 4. Sie ist denen Wort. Ablehnung schmerzt. Doch SI ist auch ein Prüfung deiner Widerstandskraft. Wenn du in einem Meeting übergehen oder für ein Stell nicht Berücksichtigkeit wirst, at me durch. Statt in Selbstmitleid zu verfallen, handel. Start EIN-Projekt, das den Fähigkeiten sichtbar macht. Denke daran, wenn sich ein verschleißt, öffnet sich oft ein anderer. Vielleicht ist das nie nur EIN-Hinweis, dass etwas Besseres Wort hat. Etwas, das mehr zu dir passt. Nutze Ablehnung als Anlass, den starken Nuancierten. Frag dich, was kann ich besonders gut? Wie setze ich es ein? So word jetter Ruckschlag zur Chance, zur Rückzukommen. Starker und kluger. Stoisches Denken erinnert UNS. Wir kontrollieren unser Handeln, nicht das Verhalten anderer. Also reagieren mit Empathie. Für dich selbst und auch für die dich überschen. Vielleicht kämpfen SIE mit eigenen Unsicherheiten. Indem du verständig siegst, bewiest du war stark. So word zur Quaisung nicht das Ende deiner Gestik, sondern Einwendung, die dich nachher zu deinem authentischen Selbst bringt. 5. Brich den Kontakt ab. Schweigen ist nicht nur das Fehlen von Worten. Es ist ein starkes Werkzeug. Wenn dich jemand abweist, verspürst du vielleicht den Drang, zu klären oder hinterherzulaufen. Doch genau hier setzt starken. Halt in. Kein Kontakt ist kein Spiel, sondern ein klarer Grenz. Es schützt den in near Ruhe und erinnert dich daran. Dein Wort hängt nicht vom Tiel anderer ab. Dein Schweigen ist aktiv. Es schenkt dir Zeit. Dich nur surten, den Zielklar zu sehen und Kraft zu sammeln. Es sagt, ich respektiere Michigan selbst zu sehr hinterherzulaufen. Und in einer Welt, die ständig entworfen wird, wirkt Schweigen selbstbewusst, ja sogar attraktiv. Nicht, weil es die andere Person werden soll, sondern weil es dich start. 6. Beweis innen das Gegenteil. Ablehnung kann Antrie werden, nicht anderen etwas zu beweisen, sondern dir selbst. Wenn jemand den Fähigkeiten bezweifelt, nutze es als Anlass, dich zu verbessern. Lern, entwickle dich weiter, nicht für ihre Anerkennung, sondern für den eigenen. Sprich weniger über den Fortschritt. Lass den Ergebnis wirken. Wenn du als unkreativ giltst, start EIN-Projekt, das den Kreativität zeigt. Wenn dir Menschen engagement Wortwürfen Word, antwort MIT Ausdauer und Beständigkeit, die war stark liegt darin. Den eigenen Selbstwahrnehmung zu verändern. So versiert sich auch, wie die Welt dich sieht. Endigt es nicht darum, SIE zu weiterlegen, sondern dich selbst zu übertreffen. 7. Geh raus und hab Spaß. Das wesende Lebensend faltet sich besonders dann, wenn wir Neues wagen. Freude zu suchen ist nicht bloß Vergnügen. Es ist eine Strategie gegen die Laster Ablehnung. Anstatt dich zurückzusehen, gebe was ins Leben hinaus. Probier ein neues Hobby aus. Pledge all die Interessen, Verbern Zeit MIT Menschen, die dir Gutten. Gemeinsam Erlebnis erinnern dich daran. Du bist mehr als den Rückschlag. Und noch wichtiger, können Bekanntnis. Ein neue Kurs probieren, ein anderes virtuell besuchen oder in einem Workshop teilnehmen. All das bereichert dich. Jeder fügt deinem Charakter eine neue Facette hinzu. Es geht nicht darum, Ablehnung zu vergessen. Es geht darum, zu wachsen und jede Absicht in einen Schritt zu einem reicheren, lebendigeren Leben zu verwandeln. Point 8. Start deinen sozialen Status. In einem Raum überschen, fast und sichtbar, genau hier verbirgt sich den Chance. Der Stoicismus lehrt UNS. Solche Momente der Ablehnung als Anstoß für persönliches Wachstum zu nutzen. Statt nach Anerkennung zu suchen,
Rick Denen Fokus auf Selbstentwicklung und Engagement in der Gemeinschaft. Es geht nicht das Klettern auf einer gesellschaftlichen Leiter, sondern darum, die eigenen Stift zu erklimmen. Aktivitäten wie Sport, neue Hobbys oder Fortune Beruf sind kein bloßen Aufgeben, sondern Worksage, MIT den du dir ein starker, widerstandsfähige Persönlichkeit formst. Teil denen weg nicht für Applaus, sondern für Verbindung. Wenn du über den Interessen sprichst, tu es Gleichgesinnte zu finden, nicht Follower zu sammeln. Freiwillige Arbeit oder Netzwerken erweitern nicht nur deinen Lebenslauf, sondern schaffen echt bedeutsame Beziehungen. Im stoischen Denken sind persönliches Wachstum und Beitrag zum Gemeinwohl miteinander verbunden. So zur Status ist hier nicht Popularität, sondern sichtbares Ergebnis deiner Entwicklung. Jeder Schritt dient nicht nur dir, sondern wirkt positiv auf den Umgebung. Das Entscheiden ist die Haltung. Es geht nicht darum, gesehen zu werden, sondern darum, dein eigenes Wachstum zusammen und dadurch anderen zu helfen. Da sie stoisch denken mag zurückweisen zu einer positive Veränderung. Nein, Handel, ALSOBSIE nicht existieren. Wenn die jemand ignoriert, ist oft die leise Reaction die starkst. Es geht nicht Call oder Trotz, sondern den Schutz deines inneren Friedens. Wenn det sich jemand bewusst lassen sehen, verschwenden keine Energie, Aufmerksamkeit zu erzwingen. In gesellschaftlichen Situationen, etwa auf einer Feier, bedeutet das, die Menschen zuzuwenden, die den Gesellschaft schätzen. Dort beginnst du Gespräch, dort investierst du den Energie. Musst du MIT der Person denig energieren. Bleib professional. Cause, sachlich wird, persönlichen Tiefgang. So vermietest du Dramen und siegst. Ich bin hier für das Wesentliche, nicht für Spielchen. Wenn die Missachtung andauert, grave zur starksten Option. Geh weiter. Nicht ALS niedelig, sondern ALS kluger Rucksack. So lenkst du den Energie in Beziehungen und aufgeben, die Freude und Wachstum bringen. Dein Umgang MIT Gleichgültigkeit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Bues deiner Selbstachtung. 10. Schweigen ALS Antwort. Schweigen ist kein Machtspiel, sondern Wort. Der Stoicismus lehrt, still nicht zur Manipulation einzusetzen, sondern zur Selbstreflexion. Wenn dich jemand übergeht, Antwort MIT Ruhe. Lass das Schweigen zu einer Phase des Nachdenkens werden. Es ist kein Streifer den anderen, sondern schützt deiner inneren Balance. In dieser still liegt die Chance, den Gefühle zu ordnen und Klarheit zu finden. Frag dich, warum verletzt Michigan das? Was kann ich daraus lernen? Solches Schweigen ist aufbauend. Es richtet dich auf den Wort, den Haltung und den Art, MIT der Welt umzugen. So entscheidest du dich bewusst gegen Reich oder Kleinlichkeit, und für Gelassenheit und Selbstkontrolle. Indem du nicht regierst, horst du dir selbst besser zu. Du bleibst gefasst, konzentrierst dich auf denen, weg und lebst die stoische Gelassenheit auch in schwierigen Momenten. 11. Bitte nicht Aufmerksamkeit. Im Angesicht von Gleichgültigkeit sucht der Stoiker kein Bestätigung. Stattdessen erinnert sich in seinen eigenen Wort. Wenn jemand dich ignoriert, ist das kein Aufruf, lauter Anerkennung zu kämpfen. Es ist ein Hinweis, dich innerlich zu festigen. Dein Selbstwert darf nicht vom Blick anderer abhängen. Richt dich in deinen Leidenschaften aus. Gehört deinen Interessen nach und genießt dein Leben unabhängig von fremder Wahrnehmung. Es geht nicht darum, zu sehen, was andere verpassen, sondern darum, selbst zu erkennen, was du mitbringst. Solche Erfüllung in Tätigkeiten. Pflege Beziehungen zu Menschen, die dich wirklich schätzen, und baue ein Leben auf das du stolz bist. So wird Ablehnung zu einem Antrieb, denen wird selbst zu bestätigen. Nicht ALS Rejection, sondern ALS selbstbewusst Lebenshaltung. 12. Sei freundlich, aber distanziert. Wenn dich jemand missagt, begegne ihm MIT Freundlichkeit. Aber schütze den Gefühle. Freundlich sein bedeutet nicht, emotional verletzbar zu bleiben. Es bedeutet, MIT Gelassenheit zu entwerten, ohne Erwartungen. Ein Lächeln
ein Gruß oder ein Kaiser Wunsch reichen aus ist ein Geschenk. Kein Gegenleistung. Emotional distance ist kein Mauer, sondern ein klare Linie. Du controlierst den Reaction, nicht das Verhalten anderer. Dies Haltung seid stark und die Respekt vor dir selbst. Indem du freundlich bleibst, aber innerlich unabhängig. Sagst du, den Gleichgültigkeit bestimmt nicht meinen Frieden. So bewahrst du Gelassenheit, schützt dich vor innerer Unruhe und die Verkörperst Rief Selbstbeherrschung. Ja, ein Kernprinzip stoischer Weisheit. 13. Seis den Kampf nicht. Die Versachung ist groß. In Momenten der Ablehnung den Verletzlichkeit zu sehen. Dr. Stoicismus rat. Gelassenheit zu bewahren. Es geht nicht darum, Gefühle zu verleugnen, sondern es sei so zu lenken, dass es sei dich nicht kontrollieren. Lieb dein Leben mit derselben Energie und die Entschlossenheit weiter. Das ist kein Schauspiel, sondern ein Zeichen echter innerer Stark. Erkenn den Emotionen, aber lass es sei nicht dein Handeln bestimmen. So wirst du daran erinnert, dass dein Wort unabhängig von fremden Meinungen ist. Du führst dein Leben auf Basis deiner eigenen Prinzipien, ruhig, gefasst, wordvoll. Ablehnung wird dadurch nicht vernet, sondern verwandelt. Du bewiest dir selbst, den Stabilität entspringt deinem Inneren, nicht den äußeren Umständen. Wir haben nun 13 Lektionen durchlaufen, die sehen, wie Ablehnung zum Werkzeug für den Weiterentwicklung wird. Jeds Nien kann ein Sprungbrett sein, hin zu Resilienz und die Selbstvertrauen. Darum lade ich dich ein. Wenn du dies Prinzipien im Alltagen, betracht Ablehnung nicht als Rückschlag, sondern als Chance für Wachstum und die Selbsterkenntnis. Teil den Erfahrungen mit UNS. Den Erfolg, aber auch den Herausforderungen. Schreib in die Kommentar, was dir geholfen hat. Wenn dir die Wort fehlen, tipp einfach stark und Widrigkeit. So wissen wir, dass du bis hierin dabei warst. Abonnier den Kanal. Aktivier die Glocke und die Wort Thiel unserer Gemeinschaft. Gemeinsam lernen wir, jede Herausforderung in Eingelegenheit zu verwandeln. Bleib stoisch.